Là, on est encore à Berne, en Suisse, obélisque. Obélisque, il y en a plein. Là, tout voyant, et tout là. Et ici, la fameuse statue du pédophile suisse. On l'appelle le bouffeur d'enfants. Hein? Voilà, on bouffe des enfants. Il y en a plein. C'est ça que les pédophiles ils font, hein, pour les sœurs d'Isis. Quand les enfants masculins, les gosses, ils n'obéissent pas, bon, mais c'est ça qui arrive, soit avec des drogues, ou soit avec des pédophiles, pour les arranger. Là, le croix suisse et l'ours, comme dans la Révélation, la bête d'ours, un des trois animaux racontés par Jean dans ses Révélations, mais c'est ici. C'est ici. Là, c'est l'Alliance, l'acacia. Voilà, la Suisse tout propre. Allez voir le Pharaon chaud. Voilà, les adorateurs de Isis. Là, Isis, elle semblait être assez fatiguée. Avec l'arme, c'est le Moyen-Âge. Voilà. Avec le bouclier des Templiers. Et avec un bout d'or, avec un bloc d'or. De l'or des nazis suisses. Et là, elle est déjà couchée. C'est fini. Mais ouais, avec la couronne de Isis. Donc les adorateurs de Isis en Suisse. On voit ici également que la Suisse est vraiment le Moyen-Âge, avec le bloc d'or, avec Isis, avec l'arme. Elle va tuer qui? Hein, les étrangers. Elle se prépare pour le dernier combat qu'elle a déjà perdu apparemment en avance, avec le bouclier des Templiers. C'est le Moyen-Âge. Voilà. C'est le Moyen-Âge. Dans leurs pensées, dans leurs actes, ils sont violents, ils sont agressifs, ils aiment les armes, et ouais, nationalistes. Donc les Suisses, les adorateurs de Isis, comme dans leur nom, Suisse, sœurs Isis, les sœurs d'Isis. Allez voir le Pharaon chaud pour savoir plus. Hein? Il y a encore quelqu'un qui a des doutes? C'est comme le statut de la liberté, c'est Isis. Donc c'est le fin mai 2012, c'est la dernière campagne suisse qui joue à ce moment. On dirait que c'est une campagne pour défendre le Moyen-Âge. Alors on peut voir très clair que les Templiers et Isis, ils sont connectés, ils sont branchés. Hein? Ce sont les Templiers, voilà, le bouclier, qui travaillent pour Isis. Donc il y a trois choses. Les banquiers avec l'or, les Templiers et Isis, les pharaons. Voilà. Ils travaillent tous ensemble. Comme ici. Donc donc ici on voit parfaitement les trois ailes. Donc là, les banquiers, l'aile financière, l'aile militaire, les Templiers et l'idéologie, la politique, Isis. C'est comme ça qu'ils travaillent là, les Suisses. Les sœurs d'Isis. Et ici, mai 2012, les adorateurs suisses d'Isis se promènent même avec une poupée d'Isis. Ça doit être clair également que Isis et les Templiers, comme on voit leur bouclier là, en Suisse, sont un et la même chose. Et en même temps, ce bouclier des Templiers venait par courrier dans chaque maison, dans laquelle il parle uniquement de l'argent et comment obtenir le plus de l'argent de la communauté européenne. Quand il y a un nouvel ordre mondial, il doit en avoir également un ancien ordre mondial. Ce qui est très important pour comprendre le nouvel ordre mondial.
L'ancien ordre mondial était le système féodal des rois, des reines, barons, baronnesses, marquis, princes, princesses, desquels nous ont été leur propriété. Ils se sont abusés de nos femmes par les jus primae noctus, le droit du seigneur au droit de cuissage à la première nuit du mariage d'un jeune couple et forçaient nos femmes de coucher avec les seigneurs pour mieux semer leur génétique pharaonique de partout. Ils possédaient toutes les terres, toute la bétail et avaient tout le pouvoir renforcé et consolidé par leurs chevaliers qui sont maintenant la police et l'armée bleue d'Octogon. Alors, tu penses vraiment qu'ils ont simplement abandonné tout et disparu? Non, c'est clair que non. C'était cet ancien ordre mondial qui est devenu le nouvel ordre mondial, parce que l'aristocratie, la noblesse, ont eu trop de guerres internes entre eux, pour le fait que chacun d'entre eux voulait être le roi ou le seigneur du château, et il y en avait de plus en plus de descendants. Alors, ils se sont décidés qu'un élu entre eux pourrait être le roi pour une période de 4 années, élu par leurs esclaves, le démos, et ainsi la démocratie était née. Et parce qu'il y avait 6 ans de résurrection et de révolution contre la bourgeoisie, la noblesse, ils se sont décidés de devenir invisibles et se cacher dans la loge franc-maçonnique. La raison pour laquelle que les francs-maçons se sentent toujours encore attirés par des sabres, des châteaux, des rituels anciens et des symboles pharaoniques. Surtout le communisme et la révolution russe devenaient une véritable menace pour eux, en massacrant beaucoup d'aristocrates et les tsars. Ceci est en fait la raison pour laquelle un contre-pouvoir devrait être inventé pour arrêter la menace. Le nazisme et le fascisme. On voit donc dans la suite comment les nazis ramassaient tous les communistes de l'Europe pour en finir dans les camps de concentration. Ceci est la vraie raison de la Seconde Guerre mondiale. La peur de la bourgeoisie et au-dessus de ces deux, il avait finalement l'Occident et le capitalisme privilégié de leur élite financière définitivement vaincre le communisme et le fascisme. Et à côté de ça, il y a encore les Templiers hautement organisés de Octogon et leur base la Suisse, où il y a toute la richesse. Les Templiers étaient comme des jeunes aristocrates, rebelles et révolutionnaires qui étaient obligés de se battre pour leur royaume, comme ils étaient seulement le 2e ou 3e fils, qui donc n'avaient pas de droit dans la bourgeoisie et la noblesse. Et c'était eux qui venaient avec l'idée de la démocratie et la franc-maçonnerie, ainsi mettant les anciennes monarchies et le roi français Philippe le Bel dans une rage totale, car il ne voulait pas abandonner son royaume au nouveau système de la nouvelle ordre mondial dans laquelle chaque pharaon pouvait en avoir une chance et devenir roi pour 4 ans. Donc les Templiers fondaient la Suisse en prenant le trésor des Templiers avec. Vous voyez là, le drapeau suisse, c'est le drapeau des Templiers simplifié. Ça c'est d'aujourd'hui. Hein. Et il y a marqué donc leur truc en latin là. Non nobis domine, non nobis, etc. C'est la Suisse. C'est là où ils sont allés. Et aujourd'hui, 2013, on est toujours encore leur propriété en étant leurs esclaves. Et c'est ainsi qu'on est obligé de porter un passeport ou carte d'identification avec un numéro dessus
en étant notre numéro d'esclave enregistré par l'aristocratie et la noblesse, lequel on doit montrer à chaque reprise que les Templiers de la police d'Octogon nous commandent pour contrôler le troupeau d'esclaves. Même pas le passeport, même, appartient à nous, mais est la propriété de l'État et la bourgeoisie aristocratique. Non plus nos enfants sont à nous, ils sont de la propriété de l'État et peuvent être pris et enlevés quand le pouvoir le désirait, parce que c'est leur futur troupeau d'esclaves. Ils ou elles peuvent t'arrêter quand ils veulent et te mettre en prison selon leur humeur. Tout ça, j'ai dû vivre en Octogon suisse pendant 16 années, qu'on ait seulement leur propriété et qu'ils peuvent diriger nos vies par de la terreur, des mensonges et de l'injustice. Et il y a même le blason ou armoirie de nos propriétaires et maîtres marqué sur le passeport. Et chaque président américain a un roi britannique comme ancêtre et en commun. Donc les pharaons devenaient l'aristocratie et l'aristocratie, la noblesse, devenait la franc-maçonnerie, qui règne par le système de la démocrature, quand nous, les moutons, peuvent voter pour un d'eux en dehors de cette bande d'autres pharaons. Il y a marqué dans la Bible que le pharaon et son armée disparaissaient dans la mer. Il et elle disparaissaient dans la mer des peuples et sont parmi nous. A, dans la langue pharaonique ou démotique, veut dire enceinte, et ri, le soleil, comme dans le mot aristocratie, que veut dire que le soleil leur a donné naissance. Il vient du soleil et des cieux. Ils ne sont pas d'ici, ces pharaons aristocratiques. C'est la raison pour laquelle que les nazis, menés par l'aristocratie allemande, venaient avec le mot arien, comme dans aristocratie. Un arien est en fait un membre de l'aristocratie pharaonique et même pas un boche blond avec yeux bleus. C'est pas facile de se réveiller dans une tente en plein soleil. Mais je transpire comme un cochon ici. Je suis à côté de ce Moloch. Je vous montre. Oh, il fait chaud, hein. Alors là, c'est une superbe gazon ici, à côté d'une autoroute. Pas mal. Comme un camping. Mais le seul voisin là, ce sont là, des taupes. Et encore ça comme voisin, le Moloch. Avec, il y a 12 piliers. Et je me suis demandé pourquoi 12 et pas 13. Normalement il y a 13. Parce que là, on dirait c'est le soleil. Et ça, la lune. Mais en fait, c'est ici, ça représente l'étoile d'où ils viennent, ceux qui nous règnent, l'aristocratie avec leur base suisse. Et ils descendent là, ça représente l'âme dans la pyramide. Donc ça c'est le numéro 13. Et il faut comprendre la mythologie pharaonique avec Osiris. Pardon. Il y a là le Baphomet, et dans le démotique, Baphomet, c'est la bête, le diable des Templiers hein, qui ont fondé la Suisse. Ba, dans le démotique, c'est la langue écrite de Pharaon, ça veut dire l'âme quand on est mort. Fo, ou Fa, ça veut dire arriver, mais, au meru, mais c'est la pyramide. Donc Baphomet, ça veut dire l'âme arrive dans la pyramide. C'est pour ça que Napoléon, il était très choqué quand il sortait de la pyramide. Je vous ai déjà raconté dans la pyramide show. Et donc c'est pour ça qu'il y a 12 piliers et le numéro 13 c'est l'âme qui rentre là-dedans. Et ça c'est le capstone, je ne sais même pas en français. Là le bout du pyramide comme sur le dollar, le dernier bout, vous voyez, avec l'œil tout voyant. Et
Ouais, c'est vraiment très occulte ce truc là. On pense, bon, c'est marrant, mais ça se sent. Hein. Donc je suis là, il y a, dans l'est de la France, il y a du forêt partout. Pas loin de la Suisse, hein, c'est clair. Hein. Pas loin de la Suisse. C'est énorme ce truc, j'ai jamais vu ça. Énorme. Et tous ceux qui passent là, l'autoroute et l'autre, qui font partie de ce truc, ouais, ils sont contents. Hein. Comme j'ai montré dans le Pharaon Show, ils avaient des symboles secrets et maintenant, bon, ils ont ça fait partie des symboles secrets. Et, ok. Pharaon, moi. Alors ici à Sisteron, donc ça vient de Isis Ter On. On c'est Osiris. Il y a le symbole de la République, le coq. C'est pas le symbole du peuple français, c'est venu après la Révolution française et qui était une transition de l'ancien ordre mondial jusqu'à le nouvel ordre mondial. Donc le droit d'aînesse jusqu'à ce système de la franc-maçonnerie et de deuxième, troisième fils également. Le coq, ça représente, ça symbolise Horus. C'est le fils de Isis et Osiris, et normalement représenté par un faucon. Et c'est pour ça, en fait, on trouve des pyramides. Voilà, ça vient tous de l'Égypte. On est régné par une puissance étrangère, avec leurs lions. Il y a aussi un grand obélisque ici, à Isis-Teron. Il y a 3 pyramides. Pourquoi mettre des pyramides sur un symbole français, hein? Ouais. C'est marrant, hein? Et bien sûr, Isis, la déesse, elle est là. Tout est là. À Isis Teron. Voilà. Donc là c'est Isis, les enfants morts pour la France, pour les pharaons, Isis Teron. Et là il y a le Horus, avec des pyramides. Donc ça c'est la matrice de Horus, ce que j'ai voulu expliquer sur la plage de Normandie. Donc Isis, elle était enceinte de son fils Horus et de son mari. Après il y a Seth qui est venu, ou Sethon, et il a dit hey, Isis, si on va tuer ton mari, tu peux élever les enfants comme tu veux. Plus à l'image de Dieu, mais sans tradition de père en fils. C'est pour ça qu'ils ont tout réuni ici. Isis, Horus, et Osiris, il y a aussi Seth quelque part. Il y a aussi la domination du monde là. Tout est là. À Isis Teron, terre, la terre. Et donc je l'explique dans la bête suisse comment ça finit. C'est la matrice de Horus. Et ici, une obélisque, ça représente Osiris. Toujours à Isis Teron, avec le lion là. On n'a jamais vu de lion ici en France, c'est une puissance étrangère. Et l'obélisque, ça représente Osiris, donc toute la famille est réunie là-bas. Osiris, Isis et Horus. Voilà. Super, hein? Alors ici, il y a aussi une bande de mercenaires suisses, de Templiers suisses. Ils ont des emblèmes suisses de partout. Et ils sont sûrement là pour enlever des enfants ici en France ou faire des autres choses occultes. Ils sont très dangereux. Ce sont des Templiers. Dans cette ville Isis Teron, j'ai vu leur moto. Je vais trouver le filmer.
Alors les Templiers suisses, ils sont là. C'est criminel, c'est une bande très dangereuse. Et ils sont juste là en bas, en train de bouffer là. Ils vont faire de mauvaises choses en France, comme ils ont toujours fait ici. Ils sont là pour des choses templiers, le château de Templiers de Gréoux, et ils sont là pour ça. Suisse, Templiers, Swiss Templars, enfants de diable, children of the devil. Suisse, Switzerland, Templiers. Swiss devils. Very dangerous, très dangereux. The rest of the gang. Enfants de diable. Alors il y a une semaine, je suis tombé sur cette magazine-là et j'étais très choqué, j'ai trouvé ça. Ce truc horrible là en Suisse, à Rupperswil. Alors vous pouvez le lire, je le mets, vous pouvez mettre la pause. Je le montre parce qu'au même moment, toute la journée, j'étais j'étais encore terrorisé par la police suisse. Il y avait au moins une quarantaine, avec au moins une vingtaine de voitures et de camions pour nous terroriser, pour un truc politique. Et la police suisse, ils ont rendu ça possible, ça, ce monstre-là, qui a sûrement fait beaucoup de choses en France aussi. Il n'était pas seul. Il ne faut pas attendre la vérité des Suisses. Il y a 1000 enfants qui sont disparus en France et il y en a des Suisses comme ce monstre-là qui sont derrière. Hein. Et
Donc au même moment que lui, là, le monstre, a fait ce truc horrible, il a violé des enfants devant la mer et tout, et les a égorgés, je n'ose même pas... c'est même dur à prononcer tous ces mots horribles, quoi. Au même moment qu'il a fait ça, la police suisse, ils m'ont arrêté, et ma famille, pendant toute la journée. Au même moment. Et j'ai eu une vision. Donc je vous le montre là. Ça c'est le vrai visage suisse. Hein. Ce sont des monstres, ces Suisses. Je suis là dans une vieille église, un vieil temple de chevaliers templiers, sur la Via Templare, chemin de Templiers à Albenga, Italie, où les chevaliers templiers passaient ramenant le trésor de Templiers de l'Égypte, du Pharaon en Suisse, pour y fonder des banques suisses avec. Écoutez la prière dans le temple des Templiers. Jésus-Christ est Dieu créateur de tout. S'il vous plaît, libérez-nous, moi et ma famille, du joug suisse. Leur cœur plein d'haine, leur langue qui ne raconte que le mensonge. Et où se trouve la fortune mondiale accumulée de Lucifer. Diable, ton nom est suisse. Satan, ta maison est suisse. Je vous prie, mon Dieu, libérez-nous de la captivité suisse et arrêtez la terreur suisse. Amen. If there is a new world order, there must also be an old world order, which is very important to understand the new world order. The old world order was the feudal aristocratic system of kings, queens, dukes, counts and earls, whose property we were. They took our women in the prime noctus, or first rite on the first wedding night, and forced our women to sleep with the Lord to spread their pharaonic genetics. They owned all the land, all the cattle, and had all the power, being enforced by their knights, who are now the police and the Blue Octagon Army. So you think they just left it all and just vanished? No. It was this old world order which became the new world order, because the aristocracy were having too many internal wars, where all of them wanted to be king or lord of the castle, and there were more and more of them. So it was decided that any one of them could be the king for a period of 4 years, elected by their slaves, the demos in Greek. And so democracy was born. And because there were too many uprisings and revolutions going on, they decided to become invisible and hide in secret Freemason lodges, being the reason that Freemasons are still attracted to swords, castles, ancient rituals and pharaonic symbols. Especially communism and the Russian Revolution became a real threat to them, killing all the royals and tsars. This is why in fact a counterpart had to be invented to defeat the threat, Nazism. And over these two they had the Western world and privileged capitalism of their financial elite to finally defeat both communism and Nazism. And now they just smile and say, have a nice day.
Next to this, there's also the highly organized Templars of Octagon and their base Switzerland, where all the money is. The Templars were like young, wild, revolutionary aristocrats, rebels like, who had to fight for their kingdom, as they were only second or third sons, who therefore had no rights, and it was they who finally came up with the idea of democracy and Freemasonry, thus putting the old monarchies and the French king Philippe le Bel in rage, because he didn't want to give up his kingdom to the new system of the new world order, where all these pharaohs could have a chance. So the Templars founded Switzerland, taking their Templars' treasure with them. And today we still belong to them as their slaves, and that is why we have a passport or ID with a number on it, being our registered slave number of the aristocracy, which we have to show every time their police knight of Octagon commands us to control the flock. Not even the passport itself belongs to us, but it's the property of the state and aristocracy. Neither our children belong to us, they are the property of the state, whom they can take away from us whenever they please, as being their future flock of slave stock. They can arrest you whenever they want, they can put you in prison whenever they please. This is what I had to find out in Octagon, Switzerland, that we are their property, who can steer our lives through terror, lies and injustice. Look, there's even the coat of arms on it of the ones whose property you are. The king. The pharaoh. Well, there he is, King George VI and the Freemason, as I told you, who set Mr. Winston Churchill, the aristocratic warmonger and mass murderer who started World War II. He set him in place. He was not elected by the people. And every American president has one British king as their ancestor. So the pharaohs became the aristocracy. And the aristocracy became Freemasonry, ruling through the system of democratorship, where we, the sheeple, can vote for one of them out of a bunch of other pharaohs. It says in the Bible that the pharaoh and his army disappeared in the sea. They disappeared in the sea of peoples and are amongst us. In Pharaonic means pregnant, and ri means the son, as in the word aristocracy, meaning the son gave birth to them. They came from elsewhere. This is why the aristocratic-led Nazis came up with the word Arian, as in aristocratic. Look, here we can see it. This is the King of England. There he is, a Freemason. They all are. That's how they control us today. Nice, isn't it? We are just their slaves, as we've always been. Now they're hiding. In the Middle Ages, we were owned by kings and queens, earls and counts, barons and lords, tsars, dukes, duchesses, countesses, baronesses, archdukes, who had their knights and templars working as their police force for them to control the sheeple. Just as it is today, nothing has really changed. Or does anyone think they just disappeared like that? They were parasiting on the people and the workers, who had to give taxes and percentage of wheat, vegetables and cattle. And many times the sheeple starved to death in winter after a bad harvest. While these parasites and pharaohs were partying in the castle, drunk of the wine they had stolen, their bellies well fed, with robbed food that should have been for all those hungry children. And they had their beds warmed up with young virgins of the sheeple, due to the prime noctus
droit de cuissage, droit du seigneur or first right, allowing these parasites to grab the newly-wed bride on the very night of her wedding to come and lay with the Lord and Master, thus spreading the pharaonic genetics all over. Yes, the word pharaoh etymologically derives from two demotic words, per and a, meaning the big house. The big royal house of the pharaonic royal bloodline, as my dear friend William Morgan, 1776, so cleverly discovered that Genesis actually means the gene of Isis, and Geneva in the octagon base, gene of Eve, being one and the same one. I'm so glad my pupils are getting smarter than me, so I can retire soon. Just as the pharaohs never disappeared, the nobility never lost their power either. The word aristocracy is pharaonic, aristocracy. A means big or pregnant, and ri means the sun, meaning those who come from the sun. Just as the Aryans, the Indo-Germanic nobility and upper class, Aryan is from Arion, as in aristocracy, which means that those who came from the sun with their blue blood and all their ruling, and they still do. Don't be mistaken. And here at this royal ball, well, we can see the pharaoh here. So, you know, that's where they came from. It's the same. That's just the same. And today, children disappear and they get raped, tortured, sacrificed and murdered in castles like Amérois in Belgium and Sautou in Luxembourg and many other places as the Bohemian Grove by very organized gangs like the Dutroux gang and by Fourniret, whose name indicates to deliver the king, fournir roi, without children in this case. The nobility always were into Satanism and other dark mystical practices of their pharaonic ancestors as ritual child sacrifice. They always did and they always will, protected by their knights, police and authorities. In the 18th century there was Marquis de Sade, where the word sadism actually comes from. So I don't have to tell you what his favourite pastime hobbies were about. Napoleon Bonaparte finally put him in prison for 10 years after his arrest in 1801, and he died in 1814. Prince Charles publicly admitted in 2011 that he's a descendant of the Prince of Wallachia, or Vlad Dracul, the Impaler of Transylvania, as we know him. He lived from 1431 till 1476, and his favourite hobbies were torture and impaling. Impaling means having implanted a stick up yours, coming out from the mouth and then set up in the ground vertically, being his interpretation of a crucifixion. Well, look at the 8-pointed star on his forehead. That's octagon, right? Nobility. He did this to 100,000 people, mostly Saxons, and even the Ottoman Muslim army turned around and went back when they came to a forest of 20,000 impaled. From 1730 to 1801 we had the Russian nobility under the Tsar with Darya Nikolaevna Saltykova, torturing and murdering at least 200 people. This is the nobility, folks. They always did it, and they never stopped doing it. From 1560 to 1614, Countess Erzsébet Báthory of the Hungarian nobility, also called the Blood Countess, tortured and murdered 650 virgins of the Shebal, because she believed that
bathing in a virgin's blood would keep her young forever. She and her fellow aristocrats even constructed an ingenious metal structure in which the victims could bleed to death, still being alive and sadistically tortured on the way. So this is the coat of arms of the royal batterie of the blood countess. Ex-President Sarkozy of France comes from the Hungarian aristocracy, being related to the blood countess, as the Pharaonic part Tsar in his name means king in Demotic. And this is the blood castle where she was imprisoned in 1610, only because the sheeple started an uprising after 650 of their virgins disappeared. So it took the sheeple 650 victims to act. How typical. The American sheeple even need more. 3,000 victims sacrificed at 9/11 for another liquid, and still counting. The Americans act big, martial and Spartanic at the shooting range, with the best goodies you can imagine, waiting though to be hauled up for the slaughterhouse, without ever having used their goodies. And watch here, we can see the airplane going through concrete and steel and coming out on the other side intact, as if nothing has happened. Oh, they made a big mistake here. Baron Gilles de Rais was an aristocratic French serial killer who lived from 1404 to 1440, who sodomized, tortured and murdered at least 600 boys and girls from the age of 6 to 18, together with his accomplices Poitou and Henriet. He used to laugh seeing his victims dying while he opened up their stomachs, admiring their intestines, a thing he was fascinated with. And look at this. This is his seal of his royal house of de Rais, and here we can see the Templars cross just on the Swiss Army knife, the same. And this is just the tip of the iceberg, because most cases are not known, because the sheeple and stupid white race couldn't even read or write to document it all. So the two parasites in society were, and still are, the aristocracy and the ecclesiastical orders of the priests of Amun, who never worked and always lived of the blood of others, in some cases even literally. Over the years and centuries, these parasites grew fat, never hungered, having great parties with music and troubadour, and just reproducing like rabbits in between the parties. And all descendants wanted to be king or queen and have the castles. So wars broke out between them, which the sheeple had to fight out. Nice haircut. Oh, what a legs. And what a nice shoes. And once a king, he wanted to stay king forever, and then even handed over to his pedigree. So rivalry started, and after hundreds of years, wars between the kingdoms and second son aristocracy, as the Templiers, etc., they finally came together and decided to elect a king by the stupid sheeple for 4 years only. And so democracy started. And due to the increasing revolts, revolutions and uprisings of hungry peasants, the parasites of the nobility decided to go underground in Freemason lodges, divided in 33 degrees, indicating in fact the degree of pharaonic genes of the noble bloodlines in their veins. That's why Bernhard, the SS Prince of Darkness, founded the Bilderberger, who stand, due to their pure pharaonic blood,
even over the usual 33 degrees of Pharaonic percentage. It's like a bottle of whiskey, you know, like having 33 degrees of alcohol in it. And they have 33 degrees of Pharaonic genetics. And don't think that Kate Middleton, Cosima, and the girls of the so-called civil marriages with the nobility don't have a certain degree of Pharaonic bloodline in their veins. They all have. There are just so many of them nowadays hiding amongst us and all trying to get a key position with the authorities where they can parasite on humanity without working a single day. So the pharaohs never went away. They became the aristocracy and the nobility. And the nobility never lost power and they never really went away. They rule through their politicians and Freemason lodges. So it's still the pharaohs ruling. I've been telling you for years. All the politicians are descendants of the nobility and aristocracy of the Middle Ages who went into hiding modes in Freemason lodges. That's why they want more and more police, because there are more and more of them who want to be a knight and do nothing. They protect child molesters and could stop drugs and prostitution within 24 hours. But it is them as well, earning money with organized crime at the expense of our children. Here you can see the drug dealers all hanging around in Bern next to the police station where they feel the most safe. I filmed this in 2011 with a mini DV, so the quality is not that good. I would like to do it again, but I can't go out alone, and especially in the evening or in the night. They're selling all these drugs to our children and the police is doing absolutely nothing. Instead of that, they terrorize me and my family, and they terrorize innocent defenseless families and come with a terrorist police. Can you imagine? While they're doing nothing here. There they are. They all and later on they even aggressed us because they saw I was filming. We had to get out very quickly. They came, you know. They hit on the car. I was with a guy, a German bloke. Next to the police station in Bern. They do nothing. It's them controlling the drugs trade. The authorities, the police, the politicians, it's them controlling the drugs trade, I tell you. And they want to get rid of kids who have a potential to think for themselves. This is why King Philip of France, Philippe le Bel, chased the Templars, because they and their new system of democracy through Freemasonry endangered his heir to the throne and the ancient order of things that only the firstborn had a right to the throne and not the second, third or fourth son, as the Templars were in fact. So burning the Templars by the French king was nothing else than an internal war between them. But now they've set it all aside and recognizing that they have all the Pharaonic bloodline, and I mean there's enough to share. And they founded Switzerland. They are in peace now against us. And the Templars needed a base where they speak all the important European languages, so they founded Octagon, Switzerland, which is now the base of all pharaohs, politicians, Freemasons, drug trafficking and nobility, who put aside their corruption money on a secret Swiss account. And here we can see the UBS with the 3 sixes in it and the three times the V symbol. And I told you, they call it the beast. As you can see here, this is the beast. Just as they have the bear
in the coat of arms in the capital of Octagon, UBS is the beast, and they control the money. And they have the 666. See my other films. Even Kim Jong-un, North Korea's pharaoh, went to school in Switzerland, Liebefeld, 10 minutes away from where we live. Now why would a country that despises the West send their next pharaoh in the very heart of the very same West? He's a pharaoh. They can be Chinese, they can be black, they can be everything. And they all go to school in Switzerland. Well, the global elite rule the whole world, and they all send their offspring to the pharaonic Octagon, to a boarding school for the elite, where they get taught some more things as in a normal school for the sheeple. So here's Kim Jong in his Swiss school with Swiss children in Liebefeld. There he is. He was in an international school before, and then he went to a normal school. Yeah. And if Jews say they will rule the world, this indicates that they don't rule yet, as simple as that. So they're not the ones we're looking for. As Christianity says the very same thing, that Christ will rule, and so say the Muslims, that Islam will rule the world. They all claim the very same thing. What a funny bunch our real pharaonic masters and rulers might think. And in the 1920s the German people were starving, so they founded the NSDAP, which was a workers' party for and by the people, which was very soon infiltrated by the nobility and Hitler, turning the NSDAP, a workers' party, into a aristocratic-led gang, where their members carried the von word in their names. The official turning point was 1934, the night of the Long Knives, where the last delegates of the workers and the German people were murdered by the pharaohs and their nobility. So you understand that Graf von Stauffenberg never put a bomb under Hitler's table. He just betrayed the movement of July the 20th, where real German officers wanted to finish the Nazi dictatorship over their people. I mean, if they would have wanted to kill Mr. Hitler, they could have done it easily, but it just needed a sacrifice. On the right hand side is his mother-in-law, born Freiin von Stackelberg. Freiin, that means she was free and not a slave as the sheeple. And her name was, after she married, Freifrau Anna von Lerchenfeld. Freifrau, that means she's a free woman. Well, that says it all, doesn't it? So on the left hand side we can see so here we can see Stauffenberg with his wife. Funny enough, she looks like Merkel. Who knows? It's all the same bloodline anyway. So, and this is the mother of Stauffenberg's wife. Well, I mean, that is not German. This is not German. This is Pharaonic. This is Pharaonic. And look at the long Pharaonic hands. Look at it, like Obama. And here, oh, fleur de lis. That's the lotus of the Nile. They're all pharaohs. So people should organize in 4-man groups only, because everything gets infiltrated. I mean, look at what they did in Auschwitz and the other concentration camps. This is the same kind of satanic, sadistic cruelty as the nobility always did to the Europeans and all other peoples of the world. It's them all right, the pharaohs and their octagon base in the mountains. And look, the nobility and power, they even brought back one of their favorite instruments of torture,
Waterboarding. It already existed in the Middle Ages. Look at it. It came back. It's them alright. They did it then and they still do it today. The Americans fought against the British Crown, who then set up the Americans against each other, and then took over power again through secret Freemason lodges of the very same aristocracy as that crown they fought before, now smiling and telling everyone what he or she wants to hear. There's nothing left of the freedom they fought for. Nothing. The nobility and the crown is ruling again. They set the Americans up against each other through the Civil War, and then they took power again. Divide and rule. Now, just as they want to put up Islam against the Americans, it's still the same thing. Divide and rule. It was all for nothing. I've seen with my own eyes and I heard it with my own ears how the Swiss police and the Justice Department of Nazi Switzerland lie, where these Swiss Nazis just invent things so they can terrorize me and my family over a period of a long 16 years. They lie. These authorities of the Pharaonic aristocracy, they lie about 9/11. They lie about World War II, and they lie about these two Chechen kids who love the US. This is the enemy of mankind, the same Pharaonic aristocracy in their Freemason lodges, their politicians and judiciary, and their same knights in the police and octagon army. And if humanity will not learn to unite very soon, mankind and the whole earth will lose as a whole. Like in the Middle Ages, they still are our masters and owners, and they own us by forcing us to have a number and show them identification proving they own us. Just like cattle having a number punched in the ear or under the skin somewhere. This is where the aristocracy, the kings and queens, the nobility they dreamt of in the Middle Ages, and now they perfectly have it. They just have to conceal it from us, or not even that. There are no more valors where families live in poverty and a man can marry another man and even adopt a baby, as they voted in France like 3 weeks ago, being not the product of their unholy union. They can't reproduce themselves, but still, there are more and more of them. Well, that's no wonder when defenseless babies have to grow up with them. Once they came along with great armies as masons and built roads, aqueducts and castles, and now they still call themselves masons, though the real work being done by their sheeple, so they're free with their masons. This is Castel del Monte in an octagonal shape. This is octagon with the triangle of the masons at the entrance. They videotape us everywhere as a shepherd keeping an eye on his cattle, and we have to carry documents with a picture on it to show the ownership by them owning us. The aristocracy owns us just as in the Middle Ages. 30 million Russians starved to death due to this aristocratic parasite called the Tsars, leading to uprisings and revolutions, just as elsewhere. So the aristocracy had to hide in secrecy. So this means they are afraid of us, very, very afraid. And maybe we still have a tiny little chance left. See the Pharaoh show for more. And see Octagon, the Empire of Darkness for more.